Bajo la tenue luz de un bar en el corazón de Sevilla. El aire vibraba con el rasgueo feroz de una guitarra flamenca. Diego, con su cabello negro revuelto y los dedos danzando sobre las cuerdas, parecía un alma atrapada en su propia melodía. Cada nota un grito de su corazón. Javier, sentado en una mesa apartada, no podía apartar la mirada. Algo en la música de Diego lo había atrapado, como si cada acorde estuviera escrito para él. El bar El Candil, escondido en una callejuela empedrada del barrio de Triana, era un refugio para los corazones rotos y los soñadores. Esa noche, Javier, un periodista de 32 años con una vida ordenada pero vacía, había entrado por casualidad, buscando un respiro tras un día agitador. No esperaba que un desconocido de mirada ardiente cambiaría su mundo. Diego, de 28 años, era el alma del lugar. Un músico callejero que tocaba con una intensidad que hacía temblar las paredes. Sus canciones hablaban de amor prohibido, de perdidas y de un angelo que Javier sintió resonar en su pecho. Cuando Diego terminó su actuación, el público estalló en aplausos, pero sus ojos buscaron a Javier entre la multitud. Fue un instante, apenas un parpadeo, pero suficiente para que Javier sintiera un calor desconocido subir por su cuello. Diego se acercó, con la guitarra colgando de su hombro, y le ofreció una sonrisa que era a la vez confiada y vulnerable. ¿Te gustó la música, desconocido? Preguntó, su voz grave con un dejo sevillano. Javier, normalmente reservado, se sorprendió respondiendo con una risa nerviosa. No solo me gustó. Me atrapó. Esa noche, entre copas de vino tinto y charlas que se alargaron hasta la madrugada, Javier descubrió que Diego no era solo un músico talentoso. Había una chispa en él, una mezcla de carisma y misterio que lo hacía irresistible. Hablaron de todo, de la magia de Sevilla, de los sueños que ambos habían enarrado, de la libertad que sentían al escapar de las expectativas del mundo. Diego confesó que la música era su refugio, la única forma de expresar lo que las palabras no podían. Javier, por su parte, admitió que su vida como periodista se sentía vez más como una jala. A medida que las noches en el Candil se convirtieron en una rutina, Javier y Diego se volvieron inseparables. Sus encuentros eran un torbellino de risas, miradas rápidas y rosas accidentales que dejaban a Javier sin aliento. Pero había algo en Diego que no encajaba. Momentos en los que se quedaba calado, mirando hacia la nada, como si cargara un peso invisible. Javier lo atribuía a la vida de un artista, pero una noche, tras un concierto, vio a Diego discutir acaloradamente con un hombre en la puerta trasera del bar. El desconocido, de traje impecable, parecía fuera de lugar en el ambiente bohemio de Triana. Diego volvió con una sonrisa forzada, pero sus manos temblaban. ¿Quién era ese? Preguntó Javier, incapaz de ignorar la tensión. Nadie importante, respondió Diego, demasiado rápido, desviando la mirada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier y Diego pasaban cada vez más tiempo juntos, paseando por las orillas del Guadalquivir, compartiendo cigarrillos bajo la luz de la luna, y perdiéndose en conversaciones que hacían que el mundo exterior desapareciera. Diego lo enseñó a Javier a escuchar el alma de Sevilla, el eco de los tacones en un tablao, el susurro del río,
La risa de los niños en las plazas. Javier, a su vez, lo mostró a Diego como encontrar historias en los detalles más pequeños, como el desgaste de una puerta antigua o la mirada cansada de un vendedor ambulante. Una noche, Diego invitó a Javier a su pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz. Era un lugar caótico, lleno de partituras desordenadas, velas a medio consumer, y una guitarra apoyada contra la pared. Ali, bajo la luz titilante de una lámpara, Diego tomó la mano de Javier y lo besó por primera vez. Fue un beso lento, cargado de promesas y miedos, como si ambos supieran que estaban cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. No sé si estoy listo para esto, susurró Diego, su voz temblorosa. Javier, con el corazón latiendo despacado, respondió. Yo tampoco, pero no quiero estar en ningún otro lugar. Sin embargo, los secretos de Diego comenzaron a hacerse más evidentes. Había noches en las que desaparecía sin explicación, regresando con ojeras y una energía nerviosa que preocupaba a Javier. Una vez, Javier encontró un mensaje en el teléfono de Diego, que este había dejado olvidado en una mesa. No puede seguir así. Pega o habrá consecuencias. El mensaje era de un número desconocido, y cuando Javier intentó preguntar al respecto, Diego se cerró por completo, diciendo que eran problemas del pasado. La tensión entre ellos creció, pero también lo hizo su conexión. Javier se enamoró de la forma en que Diego tocaba, de cómo su música parecía desnudar su alma. Diego, por su parte, comenzó a confiar en Javier, contando fragmentos de su vida. Una infancia difícil en un pueblo de Andalucía. Una familia que nunca entendió su amor por la música, y un sueño de llevar su arte más allá de los bares de Sevilla. Pero siempre que Javier intentaba profundizar en el presente de Diego, este cambiaba de tema con una broma o un beso. Una noche, mientras caminaban por la plaza de España, Diego se detuvo y miró a Javier con una intensidad que lo desarmó. Si alguna vez te pido que confíes en mí, aunque no lo entiendas, ¿lo harás? Preguntó. Javier asintió, aunque una parte de él sentía que estaba caminando al borde de un precipicio. La vida de Javier se había transformado. El periodista metódico que alguna vez fue ahora vivía para las noches en el candil, para los momentos robados con Diego, para el calor de su risa y el fuego de su música. Pero la sombra de los secretos de Diego crecía con cada día. Javier comenzó a notar patrones. Las desapariciones de Diego siempre coincidían con visitas de aquel hombre de traje, el que ahora reconoce como una figura constante en el bar. Una noche, Javier lo siguió discretamente hasta un callejón, donde vio a Diego entregar un sobre grueso. El intercambio fue rápido, casi furtivo, y dejó a Javier con un nudo en el estómago. Decidido a entender, Javier confrontó a Diego en su apartamento. ¿En qué estás metido, Diego? No soy estúpido. Sé que algo no está bien. Diego, con los ojos brillando de frustración, intentó esquivar la pregunta, pero Javier no cedió. Finalmente, Diego se derrumbó, sentándose en el suelo con la cabeza entre las manos. No quería que los superas, murmuró. No quería que me vieras así. Diego confesó que, años atrás, había pedido un préstamo a un prestamista local para financiar su sueño de grabar un disco. Pero el sueño se desmoronó, y ahora estaba atrapado, pagando deudas con intereses imposibles. El hombre de traje, un tal rol, no era solo un acreedor.
Tenía conexiones con gente peligrosa. Y Diego estaba atado a un ciclo de favores que lo mantenían al borde del abismo. No quería arrastrar de esto. Dijo Diego, con lágrimas en los ojos. Pero te amo, Javier. Y eso me atera. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Decidió usar sus habilidades como periodista para investigar a Raúl, buscando una forma de liberar a Diego. Pasó días revisando archivos, hablando con contactos y siguiendo pistas en los bajos fondos de Sevilla. Lo que descubrió lo dejó helado. Raúl no solo era un prestamista, sino que estaba vinculado a una red de extorsión que operaba en los círculos artísticos de la ciudad, aprovechándose de músicos y artistas desesperados. Javier sabía que enfrentarse a Raúl era peligroso, pero no podía dejar a Diego atrapado. Decidió escribir un artículo exponiendo las actividades de Raúl, pero necesitaba pruebas concretas. Con la ayuda de un colega periodista, comenzó a recopilar testimonios de otros artistas que habían quedado en las redes de Raúl. Cada historia era un eco de la de Diego, sueños rotos, deudas interminables y amenazas veladas. Mientras tanto, la relación entre Javier y Diego se volvió más intensa, pero también más frágil. Diego, consumido por la culpa, intentaba ayudar a Javier, temiendo que su mundo oscuro lo lastimara. No merezco que arriesgaste por mí. Le dijo una noche, con la voz rota. Pero Javier, con una determinación que no sabía que tenía, respondió, no estoy arriesgando nada. Estoy luchando por nosotros. Una noche, mientras Diego tocaba en el candil, Raúl apareció con dos hombres de aspecto intimidante. Javier, desde el fondo del bar, sintió que el air se volvía pesado. Cuando la actuación terminó, Raúl arrastró a Diego a un rincón, susurrando algo con una sonrisa fría. Javier no pudo contenerse y se acercó, enfrentándose a Raúl. Déjalo en paz, dijo, su voz temblando de rabia. Raúl lo miró con desprecio y respondió. No sabes con quién estás hablando, periodista. Y esa noche, Diego y Javier discutieron hasta el amanecer. Diego le rogó a Javier que se mantuviera al margen, pero Javier estaba decidido. No voy a dejar que te hundas solo, dijo. Al final, Diego cedió, y juntos comenzaron a planear cómo salir del control de Raúl. El plan era arriesgado. Javier publicaría su artículo, pero necesitaba una prueba definitiva que conectara a Raúl con la red de extorsión. Diego, a regañadientes, aceptó ayudarlo. Le contó a Javier sobre un encuentro que Raúl tendría con otros miembros de su red en un almacén abandonado en las afueras de Sevilla. Javier decidió infiltrarse, llevando una grabadora oculta para captar la conversación. La noche del encuentro, Javier se escondió en el almacén, con el corazón latiendo con fuerza. Escuchó a Raúl hablar con arrogancia sobre cómo controlaba a los artistas, mencionando nombres, fechas y candidatos. Cada palabra era una pieza del rompecabezas que Javier necesitaba. Pero justo cuando estaba a punto de escapar, uno de los hombres de Raúl lo descubrió. Lo que siguió fue un caos. Javier corrió, perseguido por los matones de Raúl, mientras Diego, que había insistido en esperar cerca, intervino para ayudarlo a escapar. En la huida, Diego recibió un golpe que lo dejó herido, pero lograron llegar a un lugar seguro. En el apartamento de Javier, mientras curaba las heridas de Diego, la realidad los golpeó. Estaban en peligro,
pero también más unidos que nunca. No sé cómo agradecer, dijo Diego, con los ojos llenos de lágrimas. Javier lo abrazó y respondió, no tienes que agradecerme. Solo quédate conmigo. El artículo de Javier se publicó en un periódico nacional, causando un escándalo en Sevilla. Las pruebas eran irrefutables, y Raúl fue arrestado junto con varios de sus cómplices. Pero la victoria tuvo un costo. Diego y Javier tuvieron que mantenerse escondidos durante semanas, temiendo represalias. En ese tiempo, su amor se fortaleció, pero también enfrentaron sus propios demonios. Diego confesó que siempre había temido que su sexualidad lo definiera, que lo limitara en un mundo que no siempre aceptaba a los que eran como él. Javier, por su parte, admitió que había pasado años escondiendo su verdadero yo, temiendo el juicio de los demás. Juntos, encontraron una fuerza que no sabían que tenían. Decidieron dejar Sevilla por un tiempo, viajando a un pequeño pueblo en la costa de Cádiz, donde podían ser ellos mismos sin miedo. Ali, Diego volvió a tocar su guitarra, pero esta vez sus canciones eran diferentes, hablaban de esperanza, de amor encontrado, de segundas oportunidades. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Diego lo entregó a Javier una partitura. Es para ti, dijo. Es nuestra historia. Javier, con lágrimas en los ojos, leyó las notas y sintió que cada una estaba impregnada de su amor, de su lucha, de su triunfo. Meses después, Diego y Javier regresaron a Sevilla, más fuertes y más seguros de quienes eran. El canal seguía siendo su refugio, pero ahora Diego tocaba con una libertad que nunca había tenido. Su música, antes cargada de dolor, ahora era un canto a la vida, al amor, a la resiliencia. Javier, por su parte, encontró un nuevo propósito: escribir historias que dieran voz a los que, como Diego, habían sido silenciados. Una noche, mientras Diego tocaba en el bar, Javier lo observó desde la misma mesa donde todo comenzó. Pensó en el camino que habían recorrido, en los secretos que habían enfrentado, en el amor que los había salvado. Cuando Diego terminó su actuación, se acercó a Javier y lo besó frente a todos, sin miedo, sin reservas. El público aplaudió, no solo por la música, sino por la valencia de dos hombres que habían encontrado el courage de ser quienes eran. El final no fue un cuento de hadas, pero fue real. Diego y Javier sabían que el mundo no siempre sería amable, pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo. Y en cada acorde de la guitarra de Diego, en cada palabra escrita por Javier, vivía la promesa de que el amor, cuando es auténtico, siempre encuentra una manera de brillar, incluso en la oscuridad.